Okay, guys. Your third lesson, fractions. Easy lesson, no? You had learned this lesson since grade 6. Not since grade 6, I think since grade 2 or 3. ඉඳලම fractions භාග කියලා සිංහල medium ඉන්න කාලේ ඉගෙන ගත්තා 6 ආවට පස්සේ English medium වලින් fractions start කළා. දැන් මගේ මුල ඉඳන් හිටපු දරුවෝ නම් දන්නවා අපි fractions වලට short notebook එකක් create කළානේ. පොඩි classes වල 8 වල ඉඳලා හිටපු අය දන්නවා. මෙතන ඉන්න කට්ටිය online එකට set උනේ grade 7 or 8 නේ. 7 හරි 8 හරි ඉන්නකොට. එයාලගේ fraction short notebook එක create කළා. but ඒක create කරන්නේ grade 6 වල ඉඳලා. එතකොට 7 වල ඉඳලා 8 වල ඉඳලා start කරපු කට්ටියට 6 වල ඉඳලාම ටික complete කරන්න දුන්නා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා ළඟ 6 to 9 all short notes. ඒ කියන්නේ fractions පටන් ගන්න තැන ඉඳලා numerator denominator දෙන්නව introduce කරලා දෙන තැනේ ඉඳලා finally fraction represent in ascending descending order, comparison of fractions, addition, subtraction, multiplication, division with the BODMAS, ඔය ඔක්කොම theory parts, calculations with examples, ඔය හැම දෙයක්ම අපි grade 9 වෙනකන් ටික ඔයාලගේ ඔය short notebook එකේ මේ වෙනකොට ලියවිලා තියෙන්නේ. 10 එකේදී 11 එකේදී book එක ඕනේ ඔයාට in case අමතකුණ point එකක් තියෙනවා නම් දන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා බලා ගන්න මම කිව්වා ඕනේ up to O level. මොකද fractions කියන්නේ පුතේ ඔයාලගේ O level syllabus එක ඇතුලේ නැත්නම් O level especially O level paper එක ඇතුලේ 40 or 50% ලකුණු ගන්න ඕනේ lesson එකක්. fractions වලින් compulsory essay question එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ O level paper එකේ first paper එකේ part B වල first essay question එක. compulsory essay question එක එන්නේ fractions වලින්. ඒක typical paper එකේ style එක තමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. first one fractions. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මුළු paper එකේම essay and short questions හැම එකකම මොන lesson එකක් ගත්තත් other than geometrical proofs හැම ඒ ටික ඇරෙන්න අනිත් හැම lesson එකකම පොඩි part එකකට හරි fractions include වෙනවා. without fractions you can't pass the exam. ඒ නෙමෙයි pass වෙන්න S එකක්වත් ගන්න බෑ without fractions. main lesson එකක් maths වල තියෙනවා. ඉතින් මේ lesson එකට short notebook එකක් හැදුවේ එකයි. shortly හැමදේම මේ book එකේ තිබ්බ questions විතරයි writing book එකේ කරගෙන ගියේ. ඉතින් මං හිතනවා I'll hope you guys having that one නා. පරණ දරුවෝ ළඟ මේ පොත ඇති කියන එක මම හිතනවා. දැන් 10 11 දෙකේදී තියෙන්නේ short notes ලියලිය theory බලන්න නෙමේ. දැන් අපි 10 එකේදී බලන්නේ පුතේ O level paper එක base කරගන්න. O level paper එකට එන විදිහේ essay type fraction based question එකක් කොහොමද simplify කරන්නේ? හරියට question එක read කරලා operation එක හරියට identify කරගෙන කොහොමද simplify කරන්නේ කියන එක තමයි දැන් track එකට වැටෙන්න තියෙන no theory parts. අලුත් theories නෑ 9 sorry 10 11 10 11 දෙකේදී. having only the questions. right. පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු basic fractions ටික. what are the types of fractions? now unmute yourself. දැන් mute වෙන්න බෑ කාගේවත් microphones unmute වෙලා තියෙන්න ඕනේ. tell me what are the types of fractions? tell me. Improper fraction. Unit fractions, improper fractions, මට answers Mixed දෙකක් fraction. improper fractions, proper fractions, yes. Mixed numbers. Mixed numbers, Unit fractions. okay, unit fractions already told. Equivalent fractions. And fractions, yes, good. Those are the types of fractions. Now tell me, what are called as unit fractions? Not the unit fractions. Fractions with the numerator is 1. Yes, fraction with its numerator equals to 1. Unit. Maths වලදී අපි unit කියන්නේ පුතේ 1 වලට. 2 unit means 2. එක ඒවා දෙකක්. 3 units කියන්නේ 3 වලට. Unit means 1. So if the numerator is equal to 1, those type of fractions called as unit fractions.
Then what are improper fractions? What are improper fractions? Fractions where the numerator is greater than or equal to the denominator. Not equal. Equal gonna back with it. Okay. කලින් කියපු එක හරි. Improper. Improper means not in proper order. Correct විදිහට නෑ. අපි දන්නවා fraction එකේ numerator is the top part, denominator is the lower part. චූටි කාලේ ඉගෙන ගත්ත හරක පිටේ ළමයා කියලා. හරක ඉන්න ඕනේ කොහෙද? යට. ළමයා ඉන්න ඕනේ කොහෙද? පිට උඩ. එතකොට බර වැඩි වෙන්න ඕනේ කාගේද? ළමයාගේද හරකාගේද? දැන් කාලේ නම් යන විදිහට ළමයින්ගේ බර වැඩි වෙනවා හරක්ට වඩා. ගොඩක් වෙලාවට. කාගේද බර වැඩි වෙන්න ඕනේ? bull or the cow heavy higher mass no. So බර වැඩි proper order එකට ඉන්න නම් හරකට ළමයාව උස්සගෙන ඉන්න නම් denominator is larger than to its numerator. But improper means the opposite way. ළමයාට උස්සන් ඉන්න වෙලා හරකව. So the improper fractions are the fractions having the numerator is greater than to its denominator. Numerator එක වැඩි denominator එකට වඩා. Those are called improper fractions. What are proper fractions? Fractions where the numerator is less than the denominator. Yes, in proper order. Fractions where the denominator is larger than to its numerator. Denominator එක larger, numerator එක small. It's okay. Proper. What are mixed numbers? Fractions with whole numbers. Fractions with consisting of a whole number and proper fraction. Yes. අපි mixed fractions කියන්න නැති reason එක තමයි පුතේ mixed numbers එනේ කවදාවත් mixed fractions කියලා දෙයක් maths වල නැහැ. Totally wrong. කොහේ හරි mixed fractions කියලා කිව්වොත් ඔයා. ජීවිතේට ගණන් ඉගෙනගෙන නැති ළමෙක් කියලා හිතයි. Mixed numbers. What's the reason? Mixed numbers having both fractional part and proper, especially proper fractional part and the whole number parts together. Those called as the mixed numbers. Mixed numbers and improper fractions having the direct relationship like needle and thread. ඉදිරියට නෝලයි වගේ direct relationship එකක් තියෙනවා. මොකද improper fractions අපි කවදාවත් question එකක final answer එකක් විදිහට තියන්නේ නැහැ. Proper නෑ improper. උඩ ඉන්න කෙනාගේ බර වැඩි unstable වැටෙනවා. කවදාවත් improper final වෙන්න බෑ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. You must convert that into a mixed number. Mixed number එක කියන්නේ improper fraction එකේ stable form එක. Not the standard, stable form එක. Stable වෙන්න අපි කරන්නේ අර numerator එක ඇතුලේ denominator එක වගේ whole portions කීයක් තියෙනවද බලනවා. Mixed number එකේ whole number එක වෙනවා යා. Then remainder එක fraction එකේ numerator එකට දාලා ගන්නවා. ඒක තමයි අපේ fractional part. Like a proper fractional combination of proper fractional part and whole number is called as the mixed numbers. Right, ඔය ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙන දැන් මේ just පොඩ්ඩක් මේ fractions මේක පාට ටක් ගාලා මෙහෙම ගණන් ටික හදන්න කියන්න බෑනේ පොඩ්ඩක් step එකක් තියන්න ඕනේ lesson එකට. What are equivalent fractions? Just tell me what are equivalent fractions? Fractions that have the same value after simplified or reduced. Yes, very good. Equivalent fractions called as තුල්‍ය භාගන. Equivalent fractions are the fractions which having hidden equal values but the physically representing in different ways. Numerator එකයි equivalent fractions වල denominator එකයි numerator එකයි two different වෙනස්. හැබැයි අපි simplify කරාම equivalent fraction set එකම same value තියෙන්නේ. Right. Puthe, give me 1 minute.
Okay, right. Wanna discuss kaliya fraction types, no? Okay. When adding fractions, when adding or subtracting fractions, can you simplify fractions directly? No. No. What you should do first? Yes? Make the denominator the same. Yes, make the Yeah, denominator same into the common denominator and then add or subtract your numerators together, but nothing on the denominators. සමහර ළමයි මන් දකිනවා මේ O level ලියන්න ඉන්න ළමයි ඉන්නවා denominators ටික simplify කරනවා. Okay. When multiplying, what you should do? How does the multiplication of fractions? Just tell me. මොකද්ද කරන්නේ multiply කරනකොට fractions ළමයි? Yes. Multiply both numerators together and multiply both denominators together. Ayyo. Then division, special thing. Can you divide fractions by fractions or by another whole number? Can you? No. No. No, we can't. Why? පුතේ fraction එකක් කියන්නේම division එකක්. Division එකක් ආයි divide කරනවද? No. So we have to convert the division into the multiplication and convert the rightmost part of that question, rightmost part of that division into its reciprocal. මං ඇයි part කියලා කිව්වේ fraction කියන්න නැතුව. මොකද අපේ division sign එකට right side එකකින් fraction එකක්ම තියෙන්නත් පුළුවන්, whole number එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. right side එක. ඔයා question එක තියාගත්තාම division එකට right side එක. ඔයාගේ right hand side එකේ තියෙන part එකේ reciprocal එක දාලා multiply කරලා answer එක ගන්න තියෙන්නේ. ඔය basics ටික තමයි mainly අපිට ඕනේ කරන්නේ calculations වල. Then අපි ascending order, descending order, mixed number into improper into mix ඔය parts ටික ඉගෙන ගත්තා. හරි. ඒ ටික ආයි recall කරගන්න හොඳ question set එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම දාමු topic එක. Third lesson fractions. Few minutes left but do. Third lesson fractions. Fractions ඉවර වුණාම අපි square root කරමු ළමයි. Complete first and second questions of the review exercise on the page number 31. Page number 31.
Okay, right, Pute. Finish doing both questions 1 and 2. I think time is enough for doing Yes, those two. teacher. Yes, teacher. ඉවරයි නේද? Yes, teacher. Yes. Okay, take out your red pens. First question, complete the second table. Using the fractions in the first table. මේක first second කියලා පේන්නේ එකම table එකක් වගේ පේන්නේ. මමත් බැලුවා කොහෙද second table එකක් first table එකක් කියලා. What are unit fractions here? Tell me, unmute yourself. What are unit One. fractions here? 1 over 1 over 7, 7, 1 over 1 over 15, 3. 1 over 3. Yes, only 3 unit fractions. 1/7, 1/15, 1/3. Right, what are proper fractions? Numerator, smaller, larger denominator තියන අය. 4 4 over fifths, 5, 5 7, 4 9, 7 12, 7 8, 23 or 50. Is that all? Yes, පොඩි teacher. දෙයක් අමතක වෙලා තියෙනවා theory වල. All unit fractions are also proper fractions. ඇයි පුතේ? 1 වලට වඩා අඩු නම් එකක් එනවද කොහෙවත් මේ නෑනේ. 1 තමයි අඩුම එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ unit fractions වල හැමතිස්සෙම denominator එක larger numerator එකට වඩා smaller වෙන්න බෑනේ. ඉන්නේ 0 නේ. කවදා fraction එකකට 0 include කරන්නේ නෑනේ අපි. So all unit fractions are also proper fractions. Conditions dekama tiyena fractions type එකක්. So you have to include unit fractions also. I'll tell the answers again. 4/5, 1/7, 5/7, 4/9, 7/12, 1/15, 7/8, 23/50, 1/3. That's all on a fraction sticker. Right. Then what are improper fractions? All the remaining answers. Improper fractions, larger numerator, smaller denominator. So tell me the 9 answers. 9 over 4, 19 over 15, 11 over 9, 22 Yes, 9 over fourth, 7, 8 over 7, 6 over 5, yes, 9 fourth, 19 15, 11 9, 11 ninth, 22 22 over 7, seventh, 8 8 7, 7, 6 6 fifth. 5. Right. Next question. Question number 2, fill in the blanks. Convert mix into improper, improper into mix. තුනක් දීලා තියෙනවා mix වලින්. How to convert mixed number into an improper? Just tell me. Multiply both whole number and denominator together and then add this numerator to that answer. That is your numerator, but same denominator of both fractions. 2 into 2, 4, 4 plus 1, 5. Same denominator. 5 into 1, 5. 5 plus 3, 8. 8 fifth. 6 into 3, 18. 18 plus 5, 23. 6. The answers in next set. 7 half, 16 third, 22 fifth. Now you have to find how many denominators. Denominator values inside this numerator. Here, what is the nearest multiple of 2 for this 7? 6. 2 times 3. 3. 6. 3 portions තියෙනවා. Yes. 2 times 3, 6. You have to add one more digit. 3.5. Then how many 3s within this 16? මොකක්ද nearest multiple එක? 5 times 3. Yes, 5 is your whole number. 5 times 3, 15. You have to add 1 to take 16. And then what is the nearest multiple of 5 to this 20? 20. 5 times 20, 4, 5 20 is the over multiple. 4 times 5, 20. You have to add 2. These are the answers for the mixed number. Right. Who got both questions correct, 1 and 2? Raise hands. Okay, good. Ranli, Shivani, Pimala. මේක නම් ඔක්කොම හරියන්න ඕනේ. නැත්නම් යවන්න වෙනවා 6 7 වලට. Akashi. Good, good.
right complete කරමු පුතේ third question එකේ A B C D එක ගමන හතරයි දුන්නේ හතර ඩිස්කස් කරලා බලමු ඊට පස්සේ 6 8ම දීලා 8ම වරද්ද ගන්නවට වඩා හතරක් බලලා ලිමු first four of the third question right quickly
Okay, right. Let's start. Third question, part A. Third question, part A. Tell me the first blank. 1/4 multiplied by denominator multiplied by 3. මං explain කරා පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නා. If you do anything for your denominator, you must do the same thing for your numerator also. So we have to multiply numerator also by 3. That's the first blank. So the answer is 1 times 3, 3. This is 12. Part B, 2/3 equals blank over 12. 3, 12 වෙන්නේ 4 වලින් multiply වෙලා. So අපි 2 වත් multiply කරමු 4 වලින්. 8. Part C, 2/7 equals to blank over 14. How can you convert 7 into 14? Multiply by 2. So you have to multiply numerator also by 2. 2 times 2, 4. D, 4/16 equals to blank over blank. මෙයා දැක්ක ගමන් පේනවා පුතේ divide කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් multiply කරනවට වඩා අපිට division method එකෙන් equivalent යන්න පුළුවන් නම් හැමතිස්සෙම එකකින් යන්න simplest form එකටම එනවා. Divide, you can divide both sides by 4. 4 divided by 4, 1. 16 divided by 4, 4. නැත්නම් 2 වලින් divide කරන්න පුළුවන්. 2 වලින් divide කරපු අයට එනවා 4 divided by 2, 2. 16 divided by 2, 8. Multiply කරන්නත් පුළුවන් 2 වලින්. මොකද ඒක free ඔයාට free chance එකක් තියෙනවා answer එක ගන්න. දෙන්නම blanks දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. එයාලා හැබැයි expect කරන්නේ division method එක through equivalent ගන්නවට. Okay. Have you all got all 4 correct? Right. Yes, please. So I'll give few more questions for homeworks, not the whole thing. මේක essay type ටිකක් එනවා ඊට පස්සේ. අනිත් එක වැඩ ගොඩක් දුන්නා first lesson එකේ perimeter එකේ tute එකක් තියෙනවානේ complete කරන්න. ඒක නිසා වැඩි fraction set එකෙන් දෙන්නේ නැහැ අද. Homeworks, third question, remaining parts. 4, 5, 6. මේ set එක කරමු. මොකද review not like the other exercises we have to discuss whole review exercises no. class එකේදී අනිවාර්යෙන් review ඔක්කොම discuss කරනවා. මොකද එතනින් ඇයි review exercise එක මෙච්චර ලොකු 6 වල ඉඳලා 9 වෙනකන් තිබුණ fraction lessons ඔක්කොම cover වෙන්න මේ exercise එක දීලා තියෙන්නේ. හොඳ exercise එකක්. step by step ඉතින් complete කරන්න only up to 6 one දීලා තියෙන්නේ. next week එතෙන්ට ඒ ටික discuss කරලා තමයි start කරන්නේ. but perimeter tute එක ඒ වගේම questions ටික complete වෙන්න ඕනේ. homeworks වලට පොඩි set එකක් දුන්නේ. ඒ ටික කරලා මේ ටික කරමු. study table එක maintain කරන්න අද බලන්න බැරුණා. next week last එකයි මේ week එකේ එකයි දෙකම check කරනවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඒක පටන් ගත්ත ගමන්. දැන් වැඩ ටිකක් තියෙන නිසා ඒක හොඳට feel කරගන්න පුළුවන්. So we'll meet on the next week. Be safe. Take care. Have a nice day. Good night. Goodbye. Good night, teacher. Thank Thank you, you, teacher. teacher. Good night.